kuzaliwa tena kupitia kwa Yesu Kristo. Paul is also talking in the letter about the creation of the church out of the Jews. Before this quarter ends, we must be able to differentiate and to let wazi what Paul talks about the church and the Christian behavior should be like. One, tunaongea about being spirit inspired. Lazima iongozwe na Roho wake Mtakatifu. Two, it should also have Christ honoring church. We should also have a God directed worship. Sio ibada ambayo ni sisi tumeifikiria kwa wanadamu wetu, but it should be God inspired. So wapendwa, nikimaliza siku ya Jumanne katika ule mpangilio nilipokuwa nikisoma, I realized that chapter 2 it has the riches found in Christ. Chapter 3, which is also important, it prepares for battle. That tunatayarishwa kwa vita. That is why in chapter 6 it talks about now you include an armor. That unaenda vitani. So guys, we are in a war. So when we are talking about hearing the letter of Ephesians, tuwe ibada na tuwe imara kuhakikisha kuwa we get these key insights from the book of Ephesians. Ni ya kwamba hata umeshamaliza kila kitu. Like umesummarize what we are going to handle in the next quarter. Yani the whole quarter, because we are going to talk about the book of Ephesians, na imeweka kwa orodha jinsi ambavyo tunaenda kuzungumza. Nikizungumzia siku ya Wednesday ni ambapo Paulo anazungumza na kujipea anapea watu wa Efeso introduction yake kibinafsi. Ukisoma kitabu cha Waefeso moja anajiidentify kama mwandishi ama wa vitabu za nini tunaziita letters book. And then Paul ukiendelea 3 verse 1 anajiintroduce as a personal on his yani a prisoner in Christ. Yani ni yeye anapokuwa pale anajua kwamba yeye ni mfungwa katika nani? Katika Kristo. Kwa hivyo hata chochote kile kije ako radhi kukufa kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya Ukristo. Alafu anapoendelea Ephesians chapter 6 verse 21 utapata ya kwamba like Paulo anazungumza ana conclude with the personal words. Anazungumza kuhusu maneno yake kibinafsi. And when some scholars anapozungumza hapa, basi tunapata ya kwamba kuna wale waandishi wengine wanasema ya kwamba maandiko haya hayakuandikwa na nani? Na Paulo. Na hata yani they claim that this Paul is not the author. Most Christians accept the rightly, and so Paul as the author. Ni ya kwamba hata baada ya hayo yote kuna wale ambao bado wanakataa, wanasema hapana, Paulo si mwandishi. Na ndipo anapokuja katika Waefeso anatoa jambo moja, anawapea a specific situation ya audience of Ephesians. Anapohubiri pale anajua ya kwamba watu wa Efeso ni watu wa aina gani. Watu wa Efeso wanahitaji mahubiri ya aina gani. Ndipo ilimpasa hata akiwa pale gerezani aandike yene ipaswe iweze kutangazwa na nguvu pale makanisani. Brother Neymar, nashukuru sana brother Mike. Jambo tu tunastahili kusoma kutoka lesson hii tunapokuwa tunaona Paulo akiandika barua kwenda kanisa la Waefeso. Kuna mambo tu mawili ambayo tutagundua tunapokuwa tunaenda kusoma lesson ya quarter hii. Jambo la kwanza, tunapokuwa tunaona Paul amedivide ama amegawa kitabu cha Waefeso in 2 parts. From chapter number 1 to chapter number 3 anazungumzia the creation and identify God as the creator of everything. Chapter number 3 ukianzia 3-4, that is 4-5-6, anazungumzia resurrection of Jesus Christ. Anatuambia ya kwamba katika ya mambo yote we should recognize God in all our endeavors. The second thing, tumkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yetu. Kisha tatu, we should be faith and we should be united in Christ. That watu hawa wasomi pia, Ephesus walikuwa wasomi sana, because nilipokuwa nikiangalia mji huu, they had a library called a library of Celsus. So Paulo is he knows categorically I'm addressing. Unajua wiki ni wiki chache tu tulikuwa pale Naivasha. Na kwa hakika Wakenya wanapenda sherehe. Unasema wiki ama ni weekend? Ni weekend iliyopita. Ni weekend iliyopita. Baba, sherehe ilipigwa. Na nikiwa pale nilikaa chini nikatazamia, je, Paulo siku ya leo angekuwa anaandikia kanisa la Naivasha barua, angeanza aje? Mimi Paulo, kwani kanisa la Naivasha? So guys, when we are talking about the church of Ephesus, kuna mingi tu tunaweza relate in our present times.
Tunapo talk about these people having a great temple of Artemis, there was what we call as mob psychology. Mob psychology ni wakati unadanganya watu kwa ujumbe fulani. Unajua watu wengi wameshangaa mbona watu wanadanganyika na kujinyima chakula wakati Makenzi wanakula. Sio kupenda kwao. You know, one person said there are people who use dini as an opium of the poor. That kwa sababu amna tumaini, there are people who are selling hope. Yeah, desperate. Unajua amna hospitali yote ile ambayo itakuuzia tumaini. But people have now commercialized dini so that they are selling hope. Kuja ukipanda mbegu utapona. Nimeona niko na nyota yako. These are the things and reality. So wapendwa, when we are talking about the church of Ephesus, kuna uwezekano 262 CE the gods destroyed this city of Ephesus, but there is a relation. Na msije mkasahau in the island of Patmos. Twende the book of Revelation tunapofika tamati uchambuzi wa lesoni yetu jioni ya leo. Wakati John the Revelator ako pale katika kile kisiwa cha Patmos. In chapters 2, an angel who is directing him to write to the 7 churches. Nataka tuende chapter 2 in the book of Revelation. Tusikie ni wito gani ama ni sia gani Yohana huyu ambaye amebakia peke yake sasa kwa wanafunzi wake Yesu. Akona ujumbe gani specifically to the church of Ephesus. And the church of Ephesus, right? The Bible says, the book of Revelation chapter number 2 once, to the angel of the church of Ephesians write, these things says he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 gold stamps. I know your works. 1, I know your deeds. I know your works. Number 2, your labor. I know your labor. I know your hard work. Number 3, your patience. I know number 3, your patience. Najua subira yenu wapendwa wa Waefeso. Tuendelee. He proceeds by saying that you cannot bear those who are evil. I know you have a positive that in the church of Ephesus you cannot tolerate evil men. And you have tested those who say they are apostles. Yes. And they are not. Umechunguza ujumbe. So there was many things that the church of Ephesus ilikuwa nayo in the positive. Tuendelee. And finally it says, and they have found them liars. 3 it says, and you have preserved, and you have patience, and you have labored. That Yohana anawaambia kuwa I know Mungu katika ujumbe wake, and I know you the church of Ephesus. I know that you have persevered. I know that you have endured hardships. I really know all that because nimejionea hadi mumechoka. Lakini verses 4 anasema nini? Nevertheless, I have this against you. Ndugu Mike, umeweka maombi yako ya kuomba ujumbe na umeweka mambo yako vizuri, lakini yule mwanadada anakuambia but lakini in as much as alikupea maneno mazuri pale juu, ile nevertheless inaharibu yote. Sikiza nevertheless ya kanisa la Waefeso wapendo. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. You have forsaken your first love. Na tuongelei mapenzi sasa ya dunia hii. Umeusahau ule upendo ambao uliokuwa nao wa kwanza. Wakati Paulo anawapea ujumbe, you guys mlikuwa mmependana. So when we are looking at the practicality, kwa sababu in this book of Ephesians with the 6 chapters, the last 2 chapters are specific. Paul is not talking about the doctrine. Paul is talking about real life application. Yale mambo ambayo yanatupitia sisi leo, ambayo tuliyapitia siku ya leo Ijumaa kabla tukuje hapa. This is what Paul is interested in the final message to the church of Ephesus. So wapendwa, tunawatakia kila la heri tunapoendelea kusoma ujumbe huu wa Efeso. Let us be very specific. Let us be very intentional. Let us know it is a message that is timely. That kama kanisa lile la Efeso, tunawezekana tuko na mazuri mengi. Kunawezekana tumefanya Global Youth Day. Kunawezekana tumehubiri. Kunawezekana tumeenda Marathon. Kunawezekana tumefanya pale. But there is a nevertheless in our faith. There is a but in our faith that is dangerous. Kindly in the message of Ephesians, let us be reunited. Jinsi turudie ile Bible text yetu ilipoanza. Ilianza aje brother Mike? Katika lesson yetu inaandika kuwa making known to us. That ujumbe wa Efeso ni rahisi tu. That it wants to make known to us the mystery of his will. That yale yote mystery ni jambo